Hi, my name's Corey Mitchner, and this is Kayla Barbecha, one of our 8th grade students, here to help me. Hola, me llamo Corey Mitchner, estoy aquí ayudando a Mitch. Did you say your name? Said I'm here to help Yo, Mitch? yeah. I'm here. Okay. So I'm here today to tell you a little bit about my job and how I will be helping your students. Estoy aquí para hablar un poco de mi trabajo y hablar cómo voy a ayudar a mis estudiantes. I am the person that helps your student apply to high school. Yo soy que ayuda a estudiantes a aplicar en high schools. I also help with community partnerships in Trenton. Yo también ayudo a personas aquí en Trenton. And I speak with students who graduated from Paul Robeson, our alumni. Yo también hablo con estudiantes que ya han graduado de Alumni. I also run Panther Pantry. Yo también estoy aquí ayudando con la comida que se llama Panther Pantry de la escuela. A little about me, I graduated from Temple University in 2011. Un poco de mí, yo me gradué de Temple University en el 2011. I taught kindergarten through 6th grade for about 2 years. Yo eduqué a estudiantes de kindergarten a sexto grado. And then I taught high school 9th through 12th grade for 2 more years. Después enseñé a estudiantes de high school de 9 a 12. I started working here at PRCS in 2014. Empecé aquí a trabajar en PRCS en el 2014. And I was the 7th grade reading teacher for about 8 years. Yo era la maestra de lectura por 8 years, 8 años. Below on this page, you're going to see my contact information. Abajo aquí van a ver toda mi información. My phone number is 609-610-9302. Mi número de teléfono es 609-610-9302. If you want to send me an email, it's cmitchner@prcspanthers.org. Yeah, you don't need to translate it. I'm also on Instagram, Panther Pantry 2020, and there's a Google Classroom and YouTube account if your student wants to follow. Okay, these are the schools that I'm going to help all students apply to this year. Estas high schools voy a estar ayudando a aplicar a estudiantes. Villa Victoria and TCPA do have tuition. That means you need to pay for them. En los high schools de Villa Victoria, TCPA, esas dos escuelas tienen que pagar. But we still want students to apply because sometimes they help us with paying for school. Pero también queremos estudiantes que entren a esas escuelas porque nos ayuda a nosotros a ayudar a pagar a los estudiantes para que entren en ese high school. So these are the schools we're applying to. It's Mercer County Technical Schools. They can apply for culinary, that's cooking, STEM, and health science. Do you need to translate those? Probably not. Okay. They can also apply to achievers, but they only have until 9th grade. También puede aplicar a achievers, pero solo tienen hasta un año que es hasta noveno. We also have our students apply to foundation academies, but they have not had anyone accepted from Paul Robeson recently. Pero también pueden ir a foundation, pero los estudiantes que aplicaron ahí no fueron aceptados. We have all students apply to STEM civics. Muchos de estos estudiantes que estaban en esa escuela se han registrado a STEM civics. And if there is another school you want your student to apply to, just send me a message and I'll make sure to help them with that school. Si el estudiante necesita ayuda a registrar a una escuela, puede mandar un mensaje a ella que ella puede ayudar a ustedes. Great job. For high school placement, you need to complete a record release form. This lets me send your students' grades to their high school. Por favor, complete registración, formulario para nosotros para poder calificarlos.
I also need you to sign a transportation form. This will let me drive your student to interviews or school visits. También necesitamos que ustedes firmen el papel de transportaje para que ella pueda manejar a los estudiantes en visitas a las escuelas para que vean cómo es. And Kayla and her mom will tell you I'm a very safe driver. I've driven Kayla, Yeah. 100 times so far? Yeah. Say in Spanish how safe and great of a driver I Ella am. maneja muy bien. Yo y mi mamá sabemos que ella maneja bien y es muy safe manejando. Slow. Yeah, call your mom's first name's Claudia, right? Yeah. Call Claudia if you Claudina. need a reference for my driving. MCTS opened their applications this week. MCTS abrieron sus aplicaciones esta semana. So you should really help your student to start that application. There's directions online. Pueden ayudar a sus estudiantes a que apliquen porque ya está abierto en línea. TCPA applications are on paper and they'll be handed out to students this week. CCPA aplicaciones en el papel, pueden cogerlos de los estudiantes. And again, just let me know if there's another school that you are interested in for next year. Si ustedes tienen otro colegio o high school que quieren ir, pueden informarnos y como sea podemos ayudar. Another thing that I help students with is NJ Seeds, and I also get them a high school partner mentor. Otra cosa que nosotros aceptamos es NJ Seeds para estudiantes que necesitan, what was it? Lawrenceville is like a high school mentor or partner. Como Lawrenceville es como que nos ayuda a los estudiantes. Yeah, so 10 students get chosen for NJ Seeds. 10 estudiantes son escogidos para aplicar en NJ Seeds. Seeds helps our students to connect with private schools or schools that you can live at full time. Seeds nos ayuda a conectar a estudiantes para escuelas privados o escuelas que ellos pueden vivir ahí. Students that were chosen for this year had to have the highest reading and math scores on their NJ SLA. Estudiantes tienen que tener un porcentaje grande en lectura y matemáticas en JLSA. SLA. SLA. Yikes. And if your student wasn't chosen to work with me, they can still apply on their own. Si los estudiantes no fueron aplicados por Mitch, todavía pueden ayudar. Ella también puede ayudar a los estudiantes. We're going to pass out to the 7th grade homerooms a flyer that shows you how you can apply. Vamos a estar dando papeles a los niños del 7 para que puedan aplicar para NJ Seeds. Les enseña cómo. Yeah, you folded them all. Nope. Lawrenceville is the other program we're working with. They are a private high school. Lawrenceville es otra escuela que nosotros estamos hablando con y es una escuela privada. Students come here every Wednesday from 1:30 to 2:30 and help our students to apply for high schools and to just work on their academics. Todos los miércoles de la 1:30 a las 2:30 trabajamos con los 7 estudiantes para ayudarlos y que apliquen. They also help with tutoring and test prep. Ellos también ayudan a los estudiantes para que se preparen. Another thing that I work on at Paul Robeson is community partnerships. Otra cosa que ella hace es ayudar con muchas cosas que necesitan ayudar a las familias. I help us to get money to help fund different projects at school. Ella ayuda a que cojan más dinero para que ayuden a la escuela para más proyectos. For example, we have money from Stop and Shop that lets us go to the grocery store every week and spend $250 for our families. Un ejemplo, nosotros vamos a Stop and Shop para coger la comida para Panther Pantry y nos dan como 250 para coger más comida para las familias de nuestra escuela.
This week, we also have a meeting with T-Mobile to try to get Wi-Fi in everyone's household. Esta semana estábamos hablando con T-Mobile para tener internet para todas las familias que lo necesitan. We also applied for a grant called I Am Trenton, and we're hoping to get $5,000. Nosotros también aplicamos para I Am Trying Community Foundation Ujú. para que nos dé como, how much? 5,000. como $5,000. Did you say 5 million? 5,000. I don't know, I don't It's know. okay. 5,000. Pero ojalá que nos acepten y que tengamos ese dinero para ayudar a más gente. Every week on Remind, I post weekly flyers about what's going on in Trenton that week. Eh, I said week a lot. cada semana nosotros damos un update en Remind para lo que está pasando en Trenton. And I try to post around the school too if there's monthly events happening in Trenton. Nosotros también ponemos las cosas que pasan en las escuelas, si hay algún programa o algo que nos pueda ayudar a los estudiantes. If you know of something that's happening in the community, please feel free to call me and let me know. Si ustedes saben algo de la comunidad que son como programas, ustedes pueden mandar un mensaje a ella para decirles cómo es la situación. And just make sure you're on Remind if you aren't already. Estén seguras que pueden entrar en la aplicación Remind para que sepan todo lo que pasa. And the last part of my job is Alumni Engagement. I help to connect with students after they leave Paul Robeson. Otro trabajo que ella tiene es con los estudiantes que ya se graduaron, los ayuda así tener una conexión mejor. Every quarter, like quarter 1, quarter 2, quarter 3, we try to have an event for each graduating class. Cada semestre nosotros ayudamos a los clases que That we have like a way for the kids to meet up every quarter with the kids they graduated with. O después que terminan un semestre, los tratamos de reunirnos todos los que se graduaron para que tengan un momento así que se diviertan. We help our students through high school and make sure that they're doing okay. Nosotros también hablamos con ellos a ver si todo está bien con las escuelas. Yeah, Kayla could tell you and the teachers here that I drive to high schools to pop in on people. I go pick them up if they need a ride. They come up here all the time to visit. So we don't leave them after they graduate. I also take kids on college visits or I visit them at their college. Nosotros también visitamos a los colegios donde van los estudiantes o ellos vienen acá. And I help to find jobs or whatever services the student might need. También ayudamos a los estudiantes buscarles trabajo o algún servicio que ellos necesitan. And finally, I feel like most of you know me from Panther Pantry. Yup. Can you say it? Finalmente. También finalmente nosotros hablamos sobre Panther Pantry, es que nosotros damos comida a cada gente, como lo estábamos diciendo de Stop and Shop, nos da comida y dinero para poder comprar más para nuestras familias. Yeah, we give food to almost 100 families every week. Nosotros damos como familia, nosotros también damos comida casi a 100 familias cada semana. We pick up food from Mercer Street Friends every week. Nosotros también recogemos comida que son donados para nosotros de Mercer Street Friends Food Bank. A program called JFCS brings us food once a month. Un programa de JFCS que nos deja la comida aquí en la escuela cada mes. And like, I feel like you already said this, but we go to Stop and Shop. I like to bring students to buy groceries that parents ask us to get. So we really like getting text messages and phone calls of what you need in your house.
Nosotros tenemos comida así listo y si alguien necesita algo especialmente como algo que no está en la bolsa, nos puede mandar un mensaje y nos podemos dar la comida, lo que ustedes necesiten. Most of you know, but you can just text if you want to be added to Panther Pantry. Si ustedes quieren entrar a la comunidad de Panther Pantry, pueden mandar un mensaje a ella y nos ponemos en la lista. And we have a full pantry set up downstairs in the lower gym that you can just go and pick whatever items you want. Abajo en el gym tenemos como un cuarto lleno de comida que nosotros podemos dar a la gente. And it's not just comida, right? We have Tenemos cosas de bebé, tenemos ropa, juguetes y cosas diferentes que pueden tener. yeah, like we have deodorant, laundry detergent, soap, toilet paper, anything that you could need. Yeah, so just reach out if you need anything. If you have any questions, I'm sorry I couldn't be in every room tonight, but I love your students and I can't wait to support them for this year and many years to come. Yeah. All right, thanks, Kayla. Yep. Boom, we did it. Hold on, let me actually stop it before we start screaming.